Rogerio. Dito sa itong dati. Gihatag sa itong so, na-dire. Pagyan pa dire kayo. Praise the Father. Em nome de nosso Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, nesse momento em comunhão, né? A gente agradece aqui pela vida do nosso irmão Rogério, todo o nome de toda a nação do reino do nosso amado pastor Paulo Cipolói. A gente deseja uma das bênçãos do seu irmão, e o Pai continue te Pray for the food and for the... All together, let's pray, mga kapatid. Praise the Father's name, Almighty and Heavenly Father, Lord Jesus Christ, your Son, Pastor Jose. Thank you, Father, for this wonderful evening where all of us, your sons and daughters, full-time miracle workers, and kingdom miracle members here in Sao Paulo are gathered, Father, celebrating your goodness in our lives. And I also thank you because today we are also celebrating the birthday, the gift of life that you've given to our brother Rogerio. Continue to bless, continue to give him the strength that he needs, the protection, the good health, especially spiritual health, that he will become overcomer just like the appointed son in his spiritual journey to become son, Father Almighty. Thank you, Father. Bless the food that we are about to receive. Use this to give us the strength that we need in order for you to use us more for your glory and honor. All praises, glory, honor, thanksgiving, we give you back in your precious name, our Lord Jesus. Praise the Father. Okay, that's it. Okay, bro. Pamyam. Sige, sige na. Vamos. You join me. Okay, aquí el fango, el fango es sweet. Pork. Okay, inilikay si Lolita sa ano. Inilikay siya siyang ano. Hindi para pala sa microphone. Kasi siya na. Wawan mo na. So muna lahat ang mga Pilipino dire sa Brazil. Mga Pilipino nagtapok-tapok mi karon. Mga Pilipino dire sa Brazil. Ay konting celebration. Sa Father. Thank you, Papang Pastor.